ਲਾਈਵ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇਹਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਆਓ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੇ। ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਟਰੰਪ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਿਹਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ। ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢੇ ਮਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਢੇਰ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਡੈਨਵਰ 'ਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ, 10 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ। ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੁੱਟ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ। ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਟਰੰਪ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਖੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 37 ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਟੋਡ ਬਲੈਚ ਨੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਮਿਆਮੀ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਿਡਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ 2024 ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। Heinous abuse of power in the history of our country. Very sad thing to watch. A corrupt sitting president had his top political opponent arrested on fake and fabricated charges of which he and numerous other presidents would be guilty. Right in the middle of a presidential election in which he is losing very badly. This is called election interference and yet another attempt to rig and steal a presidential election. More importantly, it's a political persecution like something straight out of a fascist or a communist nation. This day will go down in infamy, and Joe Biden will forever be remembered as not only the most corrupt president in the history of our country, but perhaps even more importantly, the president who, together with a band of his closest thugs, misfits, and Marxists, tried to destroy American democracy. But they will fail, and we will win bigger and better than ever before. Charging a former president of the United States under the Espionage Act of 1917 wasn't meant for this. An act for a crime so heinous that only the death penalty would do, and threatening me with 400 years in prison for possessing my own presidential papers, which just about every other president has done, is one of the most outrageous and vicious legal theories ever put forward in an American court of law. The Espionage Act has been used to go after traitors and spies. It has nothing to do with a former president legally keeping his own documents. As president, the law that applies to this case is not the Espionage Act, but very simply the Presidential Records Act, which is not even mentioned in this ridiculous 44-page indictment. Under the Presidential Records Act, which is civil, not criminal, I had every right to have these documents. The crucial legal precedent is laid out in the most important case ever on this subject, known as the Clinton Socks case. ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੀਟੀਆਈ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਰਮੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੈਥਿਊ ਮਿਲਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਰਉੱਚਤਾ ਨੂੰ
ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। A number of reports, some of them false in the last number of days. I will say a few things about that. Number one, we have always had the ability to deliver messages to Iran when it's in the interest of the United States to do so. Number two, as we have made clear since the beginning of this administration, the president is committed to ensuring that Iran never obtains a nuclear weapon, and we believe that diplomacy is the best means to accomplish that, though we have also been clear that we have taken no option off the table. And then something I specifically wanted to comment on, because I've seen this reported, that there is an interim deal of some sort. That is completely false. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਪੋਸਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰੇਜ਼ੋਰੀਆ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਇੰਟਾਨਾ ਬੀਚ ਕਾਉਂਟੀ ਪਾਰਕ ਦੇ ਤੱਟ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਬ੍ਰੇਜੋਸ ਨਦੀ ਨੇੜੇ ਬ੍ਰਾਈਨ ਬੀਚ ਤੇ ਮਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝੁੰਡ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੈਕਸਸ ਪਾਰਕਸ ਐਂਡ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਕਿਲਸ ਐਂਡ ਸਵਿਲਟ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਰਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 70 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਨੀਚੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਨ ਹੇਡਨ ਮੱਛੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Bajamos como a las 12 de la noche y ya estaba la zona de anchoas, nos decían que eran anchoas. Esta no es una zona apta para el baño, ya, y no hay accesibilidad tampoco para bajar maquinarias, por lo tanto, como lo hacemos cuando tenemos que ir a hacer limpieza de algas en nuestro borde costero, pero acá no podemos, por lo tanto lo vamos a hacer con trabajadores. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਡੈਨਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੈਨਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਡੈਨਵਰ ਨੂਗੇਟਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ NBA ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਮੂਹਿਕ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਡੈਨਵਰ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਲਗਭਗ 12:30 ਵਜੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਖਾੜੇ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1 ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਡੈਨਵਰ ਨੂਗੇਟਸ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਿਆਮੀ ਹੀਟ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ NBA ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਉਹ ਹਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖੇਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। Well, again, much more investigation to be done, but it certainly does appear to have been a drug nexus. There were quantities of cash. There was a large amount of drugs, as you can see. There does appear to be a collection of individuals who are engaged in some fashion. At some point in time, you begin to see an altercation, and I think at the tail end of that altercation is where shots were exchanged. And so in that particular area that Mr. Clark pointed to, that's where it all started. That's where the fight was. Correct. And that's where the gunfight broke out. Correct. It was not, these were not people who were part of the celebration. No. Our strong belief is that this was completely unassociated to the celebration. In the video, we're seeing what looks to me an enormous amount of police officers at that intersection. How many officers are there that we can kind of see in that video at that intersection, and why was there such a concentration of them right there? Well, again, we had a significant presence throughout the downtown area, being responsive to all of the challenges that we had in the downtown area. That particular location at 20th and Market, there had been a very large crowd, very boisterous crowd, peacefully protesting, but we wanted to be there and be a visible presence and also be responsive to anything that may happen. And so that's why you see the large collection of officers. And I would say that there were upwards of 100 officers in that immediate vicinity. Chief, how does this change plans for the parade on Thursday? How does this change the department's strategy to ensure safety?
Good question. So certainly, we've been involved in celebration parades before. We're certainly aware of the potential for violence. We'll certainly be prepared for that. I think we have a significant plan. We continue to work with the city to develop that plan and make sure that we're prepared for any instance of violence or anything that goes awry. I think that we're just even more understanding of all of the challenges that could occur, and we'll be prepared to respond. Chief, could you expand on that? There are families who we've heard Yes. from who are now a little bit scared to bring their kids Certainly. downtown. Certainly. I think the thing to focus on is that there were literally tens of thousands of people that were in the downtown area that were peacefully celebrating, and unfortunately, there was a small group of individuals that chose to engage in some illegal behavior, and that went awry, and shots were exchanged. And so certainly we will be even more vigilant, keeping a close eye on crowds and gatherings, and so I believe that we will be responsive to those challenges during the parade. Does it shock you that 10 people who were injured, how many of those were just bystanders happening nearby? I think our strong suspicion at this point is that 5 or 6 of those were completely innocent bystanders, and others had some level of involvement in the altercation. Can you describe the type of firearms that were recovered? They're all handguns. Was this gang related? I think it's presumption at this point to assume that it was gang related. I mean, I think that there is some gang nexus, but certainly we think that the primary motivation for this gathering was a drug deal. You mentioned that the 2 people who were taken into custody or being questioned had ਬੀਤੇ ਐਤਵਾਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਸਾਲੀਆ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲੁੱਟ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸਟੋਰ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਪਿਛੋਕੜ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 16 ਸਾਲਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਡਕੈਤੀ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 16 ਸਾਲਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਸਟੋਰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਡਕੈਤ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਸਾਲੀਆ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ 20 ਸਾਲਾ ਸ਼ਰਾਬ ਸਟੋਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਇੱਕ 16 ਸਾਲਾ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੁੱਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਇਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਬੀਤੇ ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 16 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਸਟੋਰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਸਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਲਾਈਵ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ।